Good morning everyone. Welcome to Rajesh IAS Academy and I am Anil Kumar. I will be taking economy part in this rapid revision course. So this is second class. Yesterday one class happened. In that class we discussed about what is depreciation, what are the various impacts of depreciation, and in the last class we tried to understand about how a topic called as depreciation is linked to various other macroeconomic fundamentals related to economy. That means, for example, depreciation and how it is related to inflation, depreciation how it is related to banking, depreciation how it is related to fiscal policy, depreciation how it is related to monetary policy, depreciation how it is related to economic growth, which is national income accounting. So in this way we try to integrate all the aspects related to depreciation and we try to get some wholesome picture regarding depreciation. Why we discussed about this depreciation is, most of you know that currently one of the hot topics in economy is that Indian rupee value is getting decreased compared to a foreign currency value which is called as dollar, because 2 years back $1 used to cost around 80 rupees in India and currently it has been around 92 rupees. Why this much of decline is happening, that we try to understand in the last class. And in the continuation of the last class, today we will try to understand about an aspect called as and even in the last class, if you try to remember, we understood a concept called as currency wars and trade wars. We even discussed about what are currency wars and trade wars. How currency wars and trade wars happen is because currency war is nothing but competitors' devaluation. One country, in order to gain more exports, in order to export more to other countries, they will try to devaluate their own currency. And by doing that, what will happen is it is going to negatively impact other country. That means, for example, if US and China are two countries, and if China want to continue being a manufacturing hub, that means if China want to establish itself as a manufacturer for few more years, what it has to do is it should prevent its currency from getting appreciated, because too much appreciation will lead to decline of exports. So because of this, what China started doing was China started devaluating its own currency. We also understood about what is devaluation and depreciation, difference between devaluation and depreciation. Depreciation is a market determined process, whereas devaluation is something which is done by central banks with government interference. Okay, so China deliberately tried to devaluate, that means it is interfering and is trying to decrease its own currency value in order to capture the markets, in order to promote the exports. So understanding this, what USA is doing is, because this is getting negatively impacted on US economy, because now that China is trying to devalue its currency, US value is getting appreciated. Now that US value is getting appreciated, USA is facing problems of unemployment, USA is facing a problem of poverty, and because of this USA want to take some corrective action. So what they started doing was, they also tried to devaluate their currency. Now China is trying to devalue its currency in order to export more, in order to produce more. In the similar way, US is also trying to devalue its currency. In this way, since both countries are trying to devalue its currency, we are calling it as competitors' devaluation. And since competitors' devaluation is happening, it is going to negatively hamper trade of both countries, which is why we are calling it as currency wars, being reciprocated into trade wars. Okay, the currency wars valla emotante, countries will get provoked. Countries usually will get provoked, and what they will try to do is they will try to impose tariffs. That is why you will see USA is imposing some 100% tariffs on China. USA is imposing some 50% tariffs on India. These are deliberate mechanisms in order to, overcome this currency war like situations. That is what we are calling as trade wars. And in brief, we discussed about this currency wars and trade wars. Now we are going to discuss, today's class we are going to discuss about a trend called as de-dollarization, where the name itself says that de-dollarization means countries, they will try to reduce the usage of dollar. How we are knowing these countries are trying to reduce the dollar? Why countries are doing this? That we are going to understand now. How we understood that countries are trying to reduce usage of dollar is, recently if you observe in the newspaper, you will see that India is retreating from US treasury bills. In the newspaper headlines, if you study, you will see this headlines called as India is trying to retreat from US treasury bills.
So in order to understand this concept, first we need to understand that, so whenever we are discussing about de-dollarization and these kind of topics, you should know that these are from balance of payment. These topics are being taken from balance of payment. So since this is a rapid revision course, I will be of premise that you have basic knowledge, especially you studied NCERT 12th class introduction to macroeconomics. I will be of that premise that you know this introduction to macroeconomics, you know the basic terms related in that, you know various concepts related to macroeconomic fundamentals. That is the premise on which I am going to teach you. So whenever you see de-dollarization or depreciation like concepts, definitely you should come to understand that these topics are being taken from balance of payment. So in this balance of payment, we are having three types of accounts. In the balance of payment, we are having three types of accounts. One is current account, second is capital account, and third is international reserve account. So these are three accounts that are being dealt in balance of payments: current account, capital account, and also international reserve account. Current account is going to deal with exports and imports, merchandise trade, mostly merchandise trade, current account. So merchandise trade along with service also. So goods and services trade is going to be dealt in current account, and this is going to be short term in nature. This is going to be short term in nature. Next is capital account. Capital account means long term transactions. Capital account here means long term transactions. What do you mean by long term transactions? For example, our country might borrow money from a financial institution called as World Bank. Sometimes India will try to borrow money from World Bank. Whenever India is borrowing, India will not borrow for a short period of time. That means India will not say that I am going to repay this money within 1 year or half year. India will say that I will repay this money in some 10-year period, in some 7 years period, in some 12 years period, in some 15 years period. So this is a long duration, right? So that is why we are dealing with respect to them in the capital account. And also you might have heard the concept called as external commercial borrowings. External commercial borrowings. We are going to discuss briefly about external commercial borrowings. Even external commercial borrowings will come under this capital account because they are also long term in nature. FDIs. Most of you know about FDIs, right? FDIs also comes under capital account because these are also usually long term in nature. But our interest today is going to be on international reserve account. Why our interest is on international reserve account is, in this international reserve account, we are having four important components. International reserve account of India is having four important components. One is foreign currency assets. One of the important components in international reserve account is foreign currency assets. Foreign currency assets simply means India holding either dollars or euros or yuan or pound sterling. These are considered as hard currencies. These are considered as hard currencies. That is why India will try to hold these currencies. India will try to hold either currencies or treasury bills of these particular countries. For example, USA is going to issue some treasury bills, and Europe is going to issue some treasury bills. Pound sterling, Britain is going to issue some treasury bills. I am saying assets, I am not saying currency. We are not only speaking about currencies because India will hold both currency and also assets in the form of treasury bills. Okay, so that is the first component. Second important component is gold. Gold is the second important component in international reserve account. So obviously we know that gold is highly liquid asset. Gold is a highly liquid asset. That is why it's part of international reserve account. Next is special drawing rights. Special drawing rights. So you will hear about the special drawing rights when we are discussing about International Monetary Fund. International Monetary Fund is going to handle this special drawing rights. This will be our point of discussion in some other class, not in this class. For now, you should only know that special drawing rights are something that is related to IMF and they are part of International Reserve Account. And also one more component called as reserve tranche. Reserve tranche. This is also part of IMF itself. This reserve tranche positions or reserve tranches are also part of IMF. So
When we are discussing about the topic of IMF, I'm going to detailedly discuss about what are the special drawing rights and also what are these reserve tranche positions. But for now, our concern is going to be mostly on foreign currency assets and gold. Foreign currency assets and gold. Why I am speaking about only foreign currency assets and gold is, since we are speaking about de-dollarization, this de-dollarization or dollars are part of currency assets. మన డాలర్స్ అనేవి ఎక్కడ ఉంటాయి? కరెన్సీ అసెట్స్ లో ఉంటాయి, బికాస్ ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ రిజర్వ్ అకౌంట్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ప్రిలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్, బికాస్ సమ్టైమ్స్ దే మైట్ బి ఆస్కింగ్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ దట్ ఆర్ కన్సిస్టింగ్ in the international reserve account. So there are only 4 components in this, which is foreign currency assets, second is gold, third is special drawing rights and reserve tranche position. These are the 4 only components existing in the India's international reserve account. And here our point of concern, since we are speaking about dollar, we are going to know about currency assets, because here there will be existence of dollars now, right? So now India is saying that we are retreating from USA treasury bills. Have you heard about this term called as treasury bills? Treasury bills. Even India issues treasury bills. So we will be discussing about these topics in detail in money and banking, treasury bills. But for now we will be having a basic understanding about what is this treasury bills. Treasury bills are debt instruments. Treasury bills are debt instruments. To know about these debt instruments, financial markets are divided into 2 types. Financial markets are divided into 2 types, or financial instruments are divided into 2 types. One is debt instrument, another is equity instrument. Financial instruments are divided into 2 types. One is debt instrument, other is equity instruments. Debt instruments means bonds. Debt instruments will be mostly dealing about bonds. Equity instruments will be mostly dealing about shares. The debt instruments will be mostly dealing about bonds. In the equity instruments, we are going to mostly deal about shares. And these treasury bills are debt instruments issued by governments to raise finances. Treasury bills are debt instruments issued by governments. Any government can issue this, usually issued by governments only. Treasury bills issued by governments to raise finances. So when we speak about budget, there are 2 important components. One component is revenue component, second component is expenditure component. Manaki receipts vastu untai and also government has to make expenditure. But most cases what will happen is expenditures are usually going to be more compared to the revenues or receipts. ఏ కంట్రీలోనే యూజువల్గా ఏమవుతుందంటే ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, రెవెన్యూ అనేది రిసీట్స్ అనేవి తక్కువగా ఉంటాయి. ఆ టైంలో గవర్నమెంట్ ఏం చేయాల్సి వస్తుంది? They have to borrow, right? They have to raise the finances through borrowings. So lot of countries will issue these treasury bills in order to raise finances to compensate for their receipts. వాళ్ళ receipts ని compensate చేయడానికి, expenditure ని increase చేయడానికి వాళ్ళు యూజువల్గా ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే ఈ debt instruments ని ఇష్యూ చేస్తూ ఉంటారు. This is nothing but simply a bond. Okay, and since it is a bond, what does bonds usually consist of? Bonds usually consist of something called as bond price. Bonds usually consist of something called as bond price, interest, tenure. You should know that bond is nothing but a promissory note. Bond is nothing but a promissory note. In the promissory note, when someone is borrowing money from you, what do you expect them to put it in the paper? You expect that how much amount they are taking, how much interest they are going to pay, and when they are going to pay this money. These are the only 3 important components which is mostly concerned by you, right? So very simply, bond price means how much money you are taking. For example, you are taking 1000 rupees. That is the bond price, and you are saying that I will be paying an interest of 10%. You will be saying I will be paying interest of 10%, and I am going to pay this in 2 years. Bond price means how much amount you are taking. Interest means obviously since you are taking money and money is having opportunity cost, definitely you have to pay some extra amount, which is nothing but interest, and that is 10%. And tenure is going to be 3 years. When you calculate this, you will be getting face value or
coupon value. When you calculate this, you are going to get something called as face value or coupon value. 1000 rupees, 10%, 2 years. So how much amount they are going to get? 1 year 10% interest, 2 years ఎంత వస్తుంది? 200 rupees interest. So overall గా face value ఎంత దీనికి? So this is simply about bond. These terms are very important because sometimes they will be asking question face value, sometimes they will be saying about coupon value. So bond price is 1000, interest 10%, tenure 2 years. So face value or coupon value is going to be 1200. This is a typical bond. This is a typical bond. But there are certain bonds called as sorry. We'll only call this as face value for now. We'll only call this as face value for now. When we are discussing about money and bank, I'll discuss in detail about what is this coupon rate. Okay. So now we are going to discuss about zero coupon bonds. Why we need to discuss about zero coupon bonds is most of the treasury bills in India, almost all the treasury bills are zero coupon bonds. In India, all the treasury bills are zero coupon bonds. In most of the countries, treasury bills are zero coupon in nature. That means they will not provide interest rate. They will not provide any interest rate. For example, you are a person who is willing to give money to someone. You are a person who is willing to give some money to a person. Now, will you give money if he says that he is not willing to pay any interest? Interest pay చేయను అంటే మీరు మనీ ఇవ్వడానికి ఇష్టపడతారా? Then why we are speaking about no interest rate bonds? How government is releasing this no interest rate bonds? Yeah, very good. So zero coupon bonds means they will be issued at a discounted price. They will be issued at a discounted price. Very simply, you should know that there will be no interest component in the bond paper. A bond paper lo undadu, interest component em undadu. A bond paper lo em untundante, it will only consist of face value. It will only consist of face value and also it will consist of tenure. Face value untundi, tenure untundi, కానీ interest మాత్రం ఉండదు because we are saying it as zero interest rate అంటున్నాం కాబట్టి దాంట్లో ఓన్లీ ఫేస్ వాల్యూ టెన్యూర్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో దీన్ని ఏం చేస్తారు? డిస్కౌంటెడ్ ప్రైస్ కి ఇష్యూ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అస్యూమ్ దట్ ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ద బాండ్ గవర్నమెంట్ ఇష్యూయింగ్ is 1000 rupees. The face value of the bond is 1000 rupees. When government is trying to sell, the person will not be purchasing it for 1000 rupees. 1000 rupees purchase here. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? They will purchase it for some 900 rupees or some 800 rupees. They will only purchase it for some 900 or 800 rupees and the remaining amount is 100-200 rupees. It will be considered as interest amount that person is getting. అర్థమవుతుందండి? జీరో కూపన్ బాండ్స్ అంటే ఏంటి? ఇంట్రెస్ట్ ఏమి ఉండదు వాటిలో. దీంట్లో డిస్కౌంటెడ్ ప్రైస్ కి ఇష్యూ చేస్తారు. మనకు ప్రాఫిట్ ఎలా వస్తుంది అంటే దీన్ని డిస్కౌంట్ ప్రైస్ కి ఇష్యూ చేస్తారు కాబట్టి ఆ రిమైనింగ్ అమౌంట్ మనం ఏం కన్సిడర్ చేస్తాం? ఇంట్రెస్ట్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తాం. అర్థమవుతుందా? So this is about zero coupon bonds and almost all the treasury bonds are zero coupon bonds. So based on that premise, now we have to understand that. So these treasury bills are, as I said, these are zero coupon bonds. Now USA is issuing treasury bills in order to raise finances and whenever USA is trying to issue these bonds, lot of countries are trying to purchase these bonds. Lot of countries are willing to purchase these bonds. Why lot of countries are willing to purchase bonds issued by USA? Why? Very simple reason. USA is a superpower country. It is one of the major economics across the world. It is wielding lot of power that it can influence various geopolitical aspects. అవునా కదా? సో దానివల్ల ఏమవుతుంది? There is credibility with respect to USA and based on that credibility we are considering it as hard currency. So దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఏం చేస్తున్నారు? Almost all the countries are trying to purchase these treasury bills. In a similar way, India is also purchasing these treasury bills. But now what India is trying to do? India is trying to retreat from purchasing these USA treasury bills. How I am saying this is because in 2018 40% of our international reserve account accounted for USA treasury bills. మన ఇంటర్నేషనల్ రిజర్వ్ అకౌంట్లో 40% ఏమున్నాయి మన దగ్గర? USA treasury bills ఉన్నాయి. By 2025 December, this has been reduced to 33%. By 2025 December, this has been reduced to 33%. అంటే ఏం చేస్తాం మనం? 7% డిక్రీజ్ చేస్తాం. 7% మనం USA treasury bills ని రిట్రీట్ చేస్తాం.
అర్థమవుతుందండి. యూజువల్లీ వాట్ యూస్ టు హ్యాపన్ ఈస్ previously since 2008 to 2018 during that period what happened is we started accumulating more and more USA treasury bills. మన యూఎస్ఏ ట్రెజరీ బిల్స్ ని ఇంకా ఎక్కువ అక్యూములేట్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేసాం. ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్స్ ఇఫ్ సంథింగ్ గోస్ రాంగ్ ఇన్ ద ఎకానమీ దిస్ షుడ్ యాక్ట్ యాజ్ అవర్ సెక్యూరిటీ. దట్స్ వై we started accumulating since 2008 to 2018. But since 2018 what we started doing was we started strategically moving away from purchasing these treasury bills. ఓకే, అందువల్ల మనకి 40% ఉండాల్సిన ఈ ట్రెజరీ బిల్స్ ఇప్పుడు ఎంతకు తగ్గిపోయాయి? 33% తగ్గిపోయాయి. మనకు 2018లో ఓన్లీ అరౌండ్ $500 బిలియన్ మాత్రమే ఉండేది మన దగ్గర ఫారెక్స్ అకౌంట్లో. మన ఫారెక్స్ అకౌంట్లో ఓన్లీ $500 బిలియన్ మాత్రమే ఉండేది. బై 2025 డిసెంబర్ ఎండ్ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ $700 బిలియన్. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఎంత ఉంది? మన ఫారెక్స్ అకౌంట్లో $700 బిలియన్ ఉంది. ఇవి తగ్గిపోతున్నాయి అంటే ఖచ్చితంగా ఇంకో కాంపోనెంట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి కదా. ఫారెక్స్ రిజర్వ్ అకౌంట్ లో ఒక కాంపోనెంట్ తగ్గిపోతుంది. ఫారెన్ కరెన్సీ అసెట్స్ ఏమవుతున్నాయి? తగ్గిపోతున్నాయి. బికాస్ ఇండియా ఇస్ ట్రైంగ్ టు రిట్రీట్ ఫ్రమ్ పర్చేసింగ్ ట్రెజరీ బిల్స్. సో ఇంకొక కాంపోనెంట్ ఖచ్చితంగా ఏమవ్వాలి? ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. అండ్ దాట్ కాంపోనెంట్ ఈస్ గోల్డ్ విచ్ ఇస్ ఇన్ 2018 గోల్డ్ ఇస్ హవరింగ్ అరౌండ్ 2018 లో మన ఫారెక్స్ అకౌంట్ లో గోల్డ్ 8.5% ఉంది. ఫారెక్స్ అకౌంట్ లో 8.5% ఉంది. బై 2025 దిస్ హ్యాస్ రీచ్డ్ 14%. By 2025 this has reached 14%. So it is no surprise that currently gold prices are significantly increasing. But gold price significantly ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి అంటే not just India, various countries are trying to retreat from treasury bills of USA, and since they are retreating from treasury bills of USA as a safe haven, they are trying to purchase and accumulate more and more gold. And two major economies, India and China, both the countries are especially doing this. India and China both are retreating from purchasing these treasury bills and they are trying to accumulate more and more gold, which is leading to surge in gold prices currently. Okay? ఈ ట్రెజరీ బిల్స్ ని మనం మార్కెట్ లో సెల్ చేస్తాం. యూఎస్ఏ ట్రెజరీ బిల్స్ కి ఇంటర్నేషనల్ వైడ్ మార్కెట్ ఉందని చెప్పుకున్నాం కదా. సో సిన్స్ వీఆర్ పర్చేసింగ్ నౌ, అజ్యూమ్ ఏ ట్రెజరీ బిల్ ఆఫ్ యూఎస్ఏ వీ హ్యావ్ పర్చేస్డ్ ఇన్ 2015 లో మనం ఒక ట్రెజరీ బిల్ ని పర్చేస్ చేసాం యూఎస్ఏది. అండ్ అజ్యూమ్ దాట్ ద ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ సమ్ $100. The face value of USA treasury bill, just for understanding purpose, assume that it is going to be some $100. Now assume the tenure. The tenure is some 10 years. Tenure ఒక 10 years ఉంది అనుకుందాం. అంటే 10 years లో మనకి ఎంత వస్తుంది? $100 వస్తాయి. మనం 2015 లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక $80 పర్చేస్ చేసాం. 2015 లో మనం ఒక $80 పర్చేస్ చేసాం. 10 years అంటే 2025 కి మనకి ఎంత వస్తాయి? $100 అనేవి మనం రిసీవ్ చేసుకుంటాం. బట్ మనం ఏం చేయొచ్చు? మధ్యలో మార్కెట్లోకి వెళ్ళి మనం $80 పర్చేస్ చేసాం కాబట్టి మనం ఏం చేయొచ్చు? సెల్ చేసేయచ్చు వాటిని మార్కెట్లో. అలా సెల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? మనకి ముందుగానే మన మెచ్యూరిటీ పీరియడ్ రీచ్ అవ్వకముందే మన దగ్గర ఏమవుతుంది? వాటిని మన దగ్గర నుంచి వదిలేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ వాట్ ఇండియా ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ డూయింగ్. రిట్రీటింగ్ అంటే ఏంటి అంటే మనకు మెచ్యూరిటీ పీరియడ్ రీచ్ అవ్వక ముందే మనం ఏం చేస్తున్నాం? వాటిని రిలీజ్ చేసేస్తున్నాం మార్కెట్లోకి, వదిలేస్తున్నాం మన దగ్గర నుంచి, మనకు అవసరం లేదు అని చెప్పేసి. And you have to understand that this is a phase-wise manner. India is not trying to provoke or irritate USA because India knows that USA is strategically very important for it. That is why it is not trying to irritate USA. It is slowly in a phase-wise manner and a strategic manner trying to decrease without any kind of ఎక్స్ప్లిసిట్ ప్రొవోకేషన్. ఎక్స్ప్లిసిట్ గా ప్రొవోక్ చేయకుండా ఏం చేస్తున్నారు? సింపుల్ గా స్లోగా రిట్రీట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు. అండ్ దేర్ ఆర్ రీజన్స్ ఫర్ దిట్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ నౌ. ఇక్కడ వరకు అయితే అర్థమైంది కదా అందరికి? యా, లాస్ వస్తాయి. ఎందుకు లాస్ వస్తాయి, అయినా ఎందుకు బేర్ చేస్తున్నాం? వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దట్ నౌ. ఖచ్చితంగా లాస్ వస్తుంది. ఎందుకు లాస్ వస్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ మేజర్ రీజన్ వై వీఆర్ నాట్ ట్రైంగ్ టు రిలై ఆన్ యూఎస్ఏ, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ దట్ నౌ. So here now we are going to discuss reasons why India is trying to remove dollar from our forex account, reduce dollar from our forex account and accumulate gold. One major reason is unpredictable USA policies. USA policies has become very uncertain and indecisive.
USA policies, there is no continuation for USA policies currently. It has become very unpredictable. One day they will go and they will say that we have occupied Venezuela. One day they will go and they will say that we want Greenland. One day they will say that we are going to completely sanction Russia. One day they will say that they are going to completely sanction Iran. One day they will say that they are going to impose tariffs on India and China. In this way, there is no policy continuation for them. There are no strategic objectives. So it is obviously coming from the inherent presidential candidate who is present in the USA. The president of USA is mostly transactionist in nature. He is a transactionist. He is a business person. All he will look through is in business lens. And definitely countries' relations cannot be just looked through business lens. There are much more than the business for countries. There are various strategic objectives, there are various geopolitical objectives, and since that person is having some kind of, I should not say this word, disorder kind of thing, he is trying to be very unpredictable. He is just completely trying to be only transactionist, working and provoking almost every country that is going against the interest of USA. This made that country become very unpredictable in nature, and we do not want to be subject to such unpredictable nature of any country. We want to have some autonomy. అవును కదా, ఏ కంట్రీ అన్న ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు? ఒక పాలసీ కంటిన్యూషన్ ఉండాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు, ఒక స్టేబుల్ పాలసీ ఉండాలని చెప్పేసి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. ఎంతసేపు అన్ప్రెడిక్టబుల్ గా ఉంటే కొంతకాలం టాలరేట్ చేయగలుగుతారేమో, తర్వాత ఖచ్చితంగా దే విల్ డెఫినెట్లీ లైక్ టు మూవ్ ఆన్. సో సిన్స్ ఇండియా is searching for that autonomous location, what India is trying to do is slowly in a phase wise manner, without irritating any country, it is trying to move away from one particular currency and moving towards a stable and defaultless asset in the form of gold. Okay, so this is one of the major reason, unpredictability of USA's policies. And second major reason is that geopolitical fragmentations. Geopolitical fragmentations. Definitely we are living in a fragmented world order currently. There is no rules based international order. There is no proper functioning of international financial institutions or any international institutions. UNA is not functioning properly. International financial institutions like IMF are not able to function properly. World Health Organization is not able to function properly. And in this way, we are slowly shifting away from rules-based international order, and we are seeing kind of mini polar world is getting created, which is nothing but geopolitical fragmentation, especially with respect to countries like axis of Russia, China, Iran. This has become one of the major geopolitical axis now. Russia, China and Iran. And this is going against the interest of USA. This is going against the interest of USA. And in this way, what is going to happen is that since there is geopolitical fragmentation, countries will mostly focus on their political aspects compared to economic aspects, which will lead to neglect of economic policies, crippling the economies across the world. And this is also one of the major reasons why countries are moving towards gold. Okay, and third important reason is that high debt burden of USA. USA is facing fiscal stress. USA is facing fiscal stress. USA debt burden has significantly increased. So as you asked a question, నాకు క్వశ్చన్ అడిగారు ఏంటంటే అది ఎందుకు మనం సెల్ చేసేస్తున్నాం మధ్యలో అని అడిగారు కదా. సో నౌ debt burden of USA is increasing. For example, assume a person he is getting an income of some 1 lakh rupees. Since he is getting income of 1 lakh rupees, now bank will be in a position to give him some 10 lakhs or 12 lakhs in the form of loan, because he is having repaying capacity. 1 lakh every month income వస్తుంది కాబట్టి ఒక 10 lakhs loan తీసుకున్నా సరే he will be in a position to pay that money in 5 years or 7 years. So what banks will try to do? Banks will try to lend that person some money. What if this person comes and asks 10 crore rupees from the bank? Will banks provide 10 crore rupees for a person earning 1 lakh income? Definitely they will not provide, because his credit worthiness is not that much. He is not having that credit bearing capacity. అందువల్ల ఏం చేస్తారు, లోన్స్ని ప్రొవైడ్ చేయరు, అవునా కాదా? సో ఒకవేళ అప్పుడు ఏం చేస్తారు, యూజువల్గా మీకు ఎవరైనా లోన్ ప్రొవైడ్ చేయలేదు అనుకోండి బ్యాంక్ వాళ్ళు, మీరు ఏం చేస్తారు, యూ విల్ గో టు సమ్ అన్ఇన్స్టిట్యూషనల్ సోర్సెస్ కాకుండా ఏం చేస్తారు, మీరు నాన్ ఫార్మల్ సోర్సెస్ దగ్గరికి వెళ్ళి లోన్స్ని తీసుకుంటారు. వాళ్ళు బ్యాంక్స్ ఇచ్చి అంత తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ లోన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు యూజువల్గా. నో, వాట్ దే విల్ డూ,
they will give interest, they will give loans for higher interest rates. ఎందుకు higher interest rates కి ఇస్తున్నారు? Because you are having questionable credit worthiness. మీకు questionable credit worthiness ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు మీకు తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ లోన్స్ ని ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు. The same happens for the countries also. If the debt burden is less, if the debt is less, country will have high credit worthiness. If debt is less, country is going to have high credit worthiness. Since their credit worthiness is high, they will get loans at less interest rates. తక్కువ డేట్ ఉంది కాబట్టి క్రెడిట్ వర్తినెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, క్రెడిట్ వర్తినెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ కి లోన్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. వాట్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ రివర్సల్? వాట్ ఇఫ్ డెట్ ఇస్ మోర్? వాట్ ఇఫ్ డెట్ స్టార్ట్స్ అక్యుములేటింగ్? If debt starts accumulating, the credit worthiness is going to decrease, and since credit worthiness is decreasing, what will happen to interest rates now? Interest rates are going to increase. Interest rates are going to increase. This is simple concept. Debt increase అయ్యే కొద్దీ ఏమవుతుంది? క్రెడిట్ వర్తినెస్ అనేది తగ్గిపోతుంది. క్రెడిట్ వర్తినెస్ తగ్గిపోతుంది అంటే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. Now we will come to your doubt, which is we are purchasing the bond. We are purchasing the bond. Assume we are purchasing it for some $80. Assume we are purchasing it for $80. Tenure is 10 years. The face value is $100. So effectively you are getting $20 in the form of return, which is interest. ఇదే కదా ట్రెజరీ బిల్స్ లో జరిగేది. ఫేస్ వాల్యూ ఉంటుంది, టెన్యూర్ ఉంటుంది. ఎంత వస్తుంది మనకి? ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ $20 వస్తుంది. Right? Now what will happen is the tenure is 10 years now, but in the middle what you want to do is you want to offload this. Why you want to offload this is, now they are providing, since మీ డెట్ బర్డెన్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మీకు ఏమవుతుంది? ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. So you should know that this relation. If bond price increases, what will happen to interest rates? How are bond price and interest rates related? Interest rates are going to decrease when bond prices are increasing. Very simple concept. సో ఇదే కదా బాండ్. ఈ బాండ్ మనం 1000 రూపీస్ అని చెప్పాం, దీనికి ఇంట్రెస్ట్ 10% అని చెప్పాం, టెన్యూర్ 2 years అన్నాం, ఫేస్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 1200 వచ్చింది. సో మీరు 1 year అయింది బాండ్ హోల్డ్ చేస్తున్నారు. 1 year అయిన తర్వాత బాండ్ హోల్డ్ చేస్తున్నారు. మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే మీకు అర్జెంట్గా ఒక మనీ నీడ్ వచ్చింది. Assume you are having a money need, so now you want to get some money. So what you will do is you will take this bond to someone and you will say that I will give you this bond, give me some amount of money. At that point of time, will that person give this much amount of money? ఆ బాండ్ ప్రైస్ మనం ఎంత కొన్నామో అంతకి ఇస్తారా? మీకు ఒక పొలం ఉందండి, మీకు అర్జెంటుగా ఒక అవసరం వచ్చింది, అప్పుడు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? వాళ్ళు అడ్వాంటేజెస్ పొజిషన్లో ఉన్నారు కాబట్టి బార్గెన్ చేస్తారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ మార్కెట్ వాల్యూ కన్నా మీరు తక్కువకి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు దీని మార్కెట్ వాల్యూ 1000 ఉంది, కాకపోతే మీకు అర్జెంట్గా అవసరం వచ్చింది, మీరేం చేయాల్సి వస్తుంది? ఇంకా దీనికన్నా తక్కువగా అమ్ముతారు. Assume you sold it for some 900 rupees. You sold it for some 900 rupees. Now the margin is increasing, right? Since face value is 1200, now margin is increasing, which is nothing but interest rate. Is gaining in the interest rates. అవునా కదా? ఇప్పుడు బాండ్ ప్రైస్ తగ్గిపోతుంది అంటే బాండ్ ప్రైస్ తగ్గిన 1000 నుంచి 900 కి దీనివల్ల ఇంట్రెస్ట్ ఏమైంది? ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది. That is a relation. Whenever bond prices are decreasing, interest rates are going to increase. Why this will happen is because now in this market situation of USA, if 5 years back you purchased it for example, if 5 years back you purchased it for bond price of 80 rupees, $80 purchase చేశారు. 10 years లో మీకు $100 ఇస్తానన్నారు. ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు బాండ్ ప్రైస్ 80 సెట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉండదు, ఇంకా తక్కువ సెట్ చేయాలి, $70కి ఇవ్వాలి, అప్పుడే కొనడానికి రెడీగా ఉంటారు. ఇప్పుడు మీకు $70కి వస్తున్నప్పుడు మీరు $80 అని హోల్డ్ చేసుకుందాం అనుకుంటారా, సెల్ చేద్దాం అనుకుంటారా? ఇప్పుడు పర్చేస్ చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఈ బాండ్ ఉంది, ఈ బాండ్ మీరు ఎంత కొన్నారు? 80కి కొన్నారు. కానీ ఇది ఎప్పుడు? అజ్యూమ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ 2015. Assume this in 2015. Now in 2020, same USA, it is giving the same bond of 100 rupees face value for $70 now. So what you will try to do? You will try to offload this even at a discounted price. 80 కన్నా తక్కువ కూడా మీరు ఏం చేస్తారు? ఆఫ్లోడ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు. ఎందుకంటే now if you purchase, it is going to be only $70 కాబట్టి. సో ఇప్పుడు బాండ్ ప్రైస్ ఏమైపోతుంది? తగ్గిపోతుంది బాండ్ ప్రైస్. అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఏమవుతున్నట్టు? ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్టు. అర్థమైంది రిలేషన్ బాండ్ ప్రైస్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కి? నైస్. సో నౌ
Since this is the relation, now there is high debt burden of USA. What is happening is, since it is facing fiscal stress, it need to provide higher interest rates. హైయర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి పాత వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వాటిని వదిలేసేసి కావాలంటే ఇప్పుడు పర్చేస్ చేసుకుంటున్నారు. బట్ ఎప్పుడైతే డెట్ బర్డెన్ ఇంక్రీజ్ అయిందో అప్పుడు క్రెడిట్ వర్తినెస్ కూడా తగ్గిపోతుంది కదా. సో కంట్రీస్ మే నాట్ బి ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు ఈవెన్ పర్చేస్. కంట్రీస్ మే నాట్ బి ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు ఈవెన్ పర్చేస్ అట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, సో ఆ సిచ్యువేషన్ దాకా మనం ఎందుకు వెళ్ళాలని చెప్పేసి మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఒక సేఫ్ హెవెన్ లాగా వాటిని రిట్రీట్ చేసేసుకొని గోల్డ్లో వాటిని ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నాం మా మనీని. క్రెడిట్ రేట్, దేర్ ఆర్ వేరియస్ క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్. మూడీ అని చెప్పేసి, ఫించ్ అని చెప్పేసి, న్యూస్ పేపర్లో ఎప్పుడైనా మీరు బిజినెస్ పేపర్లో చూస్తే మూడీస్ క్రెడిట్ రేటింగ్ అని చెప్పేసి, ఫించ్ క్రెడిట్ రేటింగ్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇస్తూ ఉంటారు. AAA, BBB ఇలాగా. సో దీస్ ఆర్ ద క్రెడిట్ రేటింగ్స్ గివెన్ బై ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఓన్లీ ఫర్ కంట్రీస్. దే విల్ ఓన్లీ ప్రొవైడ్ రేటింగ్స్ ఫర్ కంట్రీస్ with the help of IMF help తీసుకొని వీళ్ళు రేటింగ్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు based on the GDP of the country, based on their exports they are doing, based on the credibility of the country. They will try to rate the bond of a country. Okay, so third important, this is a very important reason, high debt burden and fiscal stress of USA along with US's unpredictable policies and geopolitical fragmentation is creating a situation conducive for de-dollarization, and this de-dollarization is practiced not only by India but various economies across the world. And one more important reason is, whenever there is any kind of tense situation, USA is adopting policy of sanctions. USA is trying to adopt the policy of sanctions. In the newspaper you will be studying a lot of times articles like USA is going to impose sanctions on Russia, USA is going to impose sanctions on Iran. Yes or no? So these are nothing but, in February what USA did was, USA froze dollar of Russia. Russia will also be having forex reserve account, right? International reserve account, right? They are also accumulating dollars since it is hard currency. What USA did was, since USA and Russia are not on good terms, USA simply froze the dollar transactions. Now Russia cannot use these dollars. What if this kind of situation comes to India in the future? What if this kind of situations come to some other country, for example China or India? That is why countries are having a little speculation that this might even occur to them. That is pushing countries towards de-dollarization. Sanctions, pressure. Countries want to move away from the sanctions, pressure, and this is enabling countries to move away from dollars and search for various other avenues. Okay? Any doubts? Now same related to this de-dollarization we are going to discuss about in India's perspective. Internationalization of rupee. The name itself says increase in usage of rupees for global transactions. So you can relate this to even de-dollarization also. Yeah. So any country and any political party, definitely they are going to say that we are trying to do our best and we are trying to increase the economics of the country. ఏ గవర్నమెంట్ అన్నా బయటకు వచ్చి లేదు మీరు సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయట్లేదు అని చెప్తారండి ఎవరన్నా? See, we are not saying they are collapsing. There is a possibility which we want to avoid. We are not saying that US economy is crumbling. We are never saying that. We are just saying that since there are some signs, like I told you the reasons, right? One is the debt burden is very high. Their policies are becoming unpredictable. So we cannot rely on one particular currency. One particular currency మీద rely అవ్వకూడదని చెప్పేసి మనం ఏం చేస్తున్నాం, స్లోగా షిఫ్ట్ అవుతున్నాం అంతే.
It's just a calibrated approach, but nothing which is aggressive in nature or nothing provocatory in nature. మనం చేసేది, right? It's internationalization of rupee. The name itself says that we are trying to increase the usage of rupees for global transactions. Previously, for trade related aspects, we discussed about exchange rates, right? Why for trade related aspects we discussed exchange rates is Indian currency is soft currency. Indian currency does not have international acceptance. So whenever we are trying to deal with some other country, what we are trying to do is we are trying to use some hard currency like dollars or euros or pound sterling. These kind of currencies we are trying to use. But since countries are moving towards de-dollarization and also India want to enhance its economic prospects in the future, what India is trying to do is India is trying to internationalize the rupee. We are having enough capacity, we are having enough demography, and we are having enough economic capability because of our GDP, which is pushing our government to search for another avenue to move away from one particular currency in the form of internationalization of rupee. Now we want to use our rupees for our global transactions. How I am saying this, that India is pushing towards internationalization of rupees? Recently there is an article in Hindu saying that government is trying to deregulate special vostro rupee accounts. Special rupee vostro accounts. So first we will understand about this. What is this vostro account? Why this vostro account is relevant? There is one more term related to this vostro account called as nostro account. What is this nostro account? That we are going to understand now. So now, before understanding that, we need to understand about trade. Whenever we are trying to export, so I am saying about current situation. That means previously what we used to do. When we are trying to export, we will sell a product or a service. We will try to sell a product or when we are trying to export, that means selling a product or service, we used to receive dollars. Yes or no? When we are exporting, they will take the good and they will not pay us in rupees definitely. What they are going to do? They are going to pay in the foreign currency, which is mostly dollars. When we are importing, what will happen? We have to pay in, since we are availing the product or a service, what we have to do? We have to pay them in the dollars. ఇప్పుడు మీరున్నారు, మీకు ఒక Tesla car kavali. Assume you want to purchase a Tesla car. Now since you want to purchase Tesla car, since Tesla cars are not manufactured in India, you have to purchase it from USA, right? You want to import it from USA. So now what you will do? You will send dollars to USA and they will send the product. But how will you get the dollars? మీ సాలరీస్ డాలర్స్లో వస్తున్నాయి మీకు. What you will do? You will approach a bank. You will approach a bank. You will give rupees to that bank. In turn, that bank will try to give you the dollars. But this transaction is not going to be manual in nature. Manual transaction jaragadu. What you will do is the person will go to the bank. He will deposit the rupees as to dollars. Enta dollars ki enta rupees kavalo he will deposit. This bank will send this money to bank in foreign country. This bank, what it will try to do? This bank will transact the money to a foreign bank. In order to do that, this bank has to maintain a bank account, right? Yes or no? The bank in India definitely has to maintain a bank account in USA. Then only they can send this money to the Tesla car owner. You want to purchase a Tesla car, you are having rupees now. So what you will do? You will go to bank in India. For example, you will go to State Bank of India. You will give State Bank of India your rupees. And related to that rupees, this State Bank of India, what it will try to do? It will try to deposit the dollars in the Bank of USA. The Bank of USA. And this Bank of USA will pay for this car. And you will get this car from USA.
In this way transactions are going to happen. అర్థమైంది కదా, వెరీ సింపుల్. మనకు ఒక ప్రోడక్ట్ కావాలి, మనం ఏం చేస్తాం, మన బ్యాంక్ని అప్రోచ్ అవుతాం. ఆ బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది, ఫారెన్ కంట్రీలో ఉన్న బ్యాంక్తో టైఅప్ అయ్యి ఆ బ్యాంక్ ద్వారా ఏం చేస్తుంది, ఆ ఓనర్కి ఆ మనీని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ we will understand about nostro account. Since we understood this, we will first understand about nostro account. Nostro account means domestic bank maintaining foreign bank account. Domestic bank maintaining foreign bank account in foreign currency. Nostro account simply means domestic bank trying to maintain foreign bank account in foreign currency. Okay, so here previously whenever our transactions are happening, they used to happen through nostro account. For transactions are happening, that used to happen through nostro account. Here domestic bank is nothing but, assume it is State Bank of India. Domestic bank is nothing but State Bank of India. It is trying to maintain, for example, assume Bank of America. Foreign bank is Bank of America. What State Bank of India is trying to do? It is trying to maintain a foreign bank account with respect to Bank of America. How it is maintaining? In foreign currency. Account ekkadundi? వాళ్ళ కంట్రీలో ఉంది కాబట్టి మనం ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నాం, ఫారెన్ కరెన్సీలో మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. సో మన దగ్గర ఈ అకౌంట్ ఉంది కాబట్టి since SBI is having this Bank of America account which is in foreign currency, whenever we are trying to export or import, the transaction is going to happen through this nostro account. The transaction of India is going to happen through this nostro account. And here you have to understand that the nostro account of India will become vostro account of USA. How that is going to happen, I will teach you when I say about vostro account. Now nostro account అంటే ఏంటి అర్థమైంది కదా, మన డొమెస్టిక్ బ్యాంక్ ఒక ఫారెన్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఫారెన్ కరెన్సీలో మనీ మెయింటైన్ చేయడం. Now we will see what is vostro account. Yeah, now I'll say that vostro account means foreign bank will maintain domestic bank account in domestic currency. Domestic currency. Foreign bank. For example, we will assume it is Bank of America. Bank of America will maintain an account with State Bank of India in the form of rupees. In the form of rupees. This is called as vostro account. Foreign bank trying to, foreign bank trying to maintain a domestic bank account in the domestic currency, which is rupees. In case of India, that is called as vostro account. Yeah, go on. Domestic currency of Bank of America. We are speaking with respect to India now. Vostro account, special vostro account మనం చెప్పుకున్నాం కదా, స్పెషల్ vostro account మన వాళ్ళు deregulate చేశారని చెప్పుకున్నాం కదా. So now in that case what will happen is the vostro account of India is going to be, foreign bank is going to be Bank of America, domestic bank is going to be State Bank of India, and domestic currency is going to be rupee. In India case, this you have to understand in the India case. ఇందాక మనం మాట్లాడుకుంది కూడా ఇండియా కేసే కదా, nostro account లో ఇది కూడా ఇండియా కేసులోనే మాట్లాడుకుంటున్నాం మనం. Now you have to understand that what is the advantage of this? What is the advantage of this? The advantage of this is previously our transactions are happening in nostro account, right? So there the currency is going to be foreign currency, which is nothing but dollars. So we definitely have to rely on dollars for any transaction. For any transaction we have to definitely rely on the dollar. But now what is happening? Since we are talking about vostro account, our transactions are going to be in our domestic currency, which is rupees. So we will not be subjected to any foreign currencies volatility or speculations. మన ఫారెన్ కరెన్సీ స్పెక్యులేషన్స్ కానీ వాలటిలిటీ కానీ లేకుండా స్టేబుల్గా మన ఎకనామిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ని మన ట్రేడ్ని రన్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ అబౌట్ vostro account. Now you have to understand that this is vostro account of India, right? And this is nostro account of India. Nostro account of India will become vostro account of USA. Please note the point.
Very important. Postal account of one country will become nostro account of other country. Postal account of one country will become the nostro account of other country. అర్థమవుతుందా మీకు ఎలా అనేది? ఈ కేసులో ఇది nostro account of India. బట్ మీరు యూఎస్ఏ పర్స్పెక్టివ్ లో చూసారనుకోండి, ఇఫ్ యూఆర్ అబ్జర్వింగ్ ద యూఎస్ఏ పర్స్పెక్టివ్, దెన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఫర్ దెమ్ దిస్ ఎస్బీఐ విల్ బికమ్ foreign bank. This SBI is going to become foreign bank. Bank of America is going to become domestic bank, and for them dollar is going to be domestic currency. So nothing, which is nothing but nostro account. So nostro account of India, what is happening? It is becoming nostro account of USA. Since India and USA are dealing here now, nostro account of India is going to become nostro account of USA and vice versa. అర్థమైనట్టే కదా? So now our concern is India government is trying to deregulate special vostro rupee accounts. Here deregulating simply means previously any random person cannot open vostro accounts. Any random person cannot open vostro account. They definitely have to take permission from government. గవర్నమెంట్ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకొని మాత్రమే వాళ్ళు ఓస్ట్రో అకౌంట్ ని ఓపెన్ చేయాలి. గవర్నమెంట్ చెప్తే మాత్రమే వాళ్ళు రూపీస్ లో ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది జరపాలి. అర్థమవుతుందండి? ఇప్పుడు మీరున్నారు ఒక ఎక్స్పోర్టర్, యూ వాంట్ టు export a product to some assume UAE or some West Asian country. Now in order for you to do the transaction, you have to take permission from government. If you want to do it through rupees, the rupees for a transaction cheyalante meer em cheyali? Kachithanga government దగ్గర permission తీసుకోవాలి. Now what government is saying that we are deregulating it. If you want to do trade in rupees, you can freely do the trade by opening స్పెషల్ రూపీ వోస్ట్రో అకౌంట్స్. మీరు హ్యాపీగా వోస్ట్రో అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేసుకోండి, దాని ద్వారా రూపీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని చేసుకోండి, విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రమోట్ ఇంటర్నేషనలైజేషన్ ఆఫ్ రూపీ. అర్థమైందా? సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ వోస్ట్రో అకౌంట్స్ అండ్ nostro accounts. So we will take break for like 5 minutes and we will continue from here on. Pause.
Okay, shall we continue? So now we discussed about what is vostro account and what is nostro account, and one point you have to remember is that one country's vostro account will become nostro account of some other country. So now we will understand about what are the benefits of this procedure. What are the benefits India is going to get because of this internationalization of rupee through vostro accounts? What is the major benefit? It is going to reduce or remove exchange rate risks. It is going to reduce or remove exchange rate risk. So previously what used to happen? Our transactions are happening through dollars. All our transactions are happening through dollars. So because of this, what will happen? Whenever there is volatility with respect to dollar, that is definitely going to hamper our investors. మన investors కది ఖచ్చితంగా trouble create చేస్తూ ఉండేది. For example, today assume $1 is equal to some 92 rupees. What if in future this $1 will become 100 rupees? What if in future this $1 is going to become 100 rupees? Now what's the problem with that? Assume you are an exporter. Assume you are an exporter. Today, since you are exporting, you will receive money in dollars. For example, you are exporting a toy and you are receiving $1 today. Okay, if you are receiving $1, how much amount our government is going to give you? I mean, how much amount our country is going to give you for $1? 92 rupees, right? Yes or no? If in future, what happens if it is reduced now? If $1 value has, assume currency has been appreciated and the $1 has become some 80 rupees now. Okay, in 10 days. The same product you are selling to the country, now you are receiving the same dollar, but you are giving it to the bank and they are giving you only 80 rupees now. Will you be at loss or not? మీరు ఇదివరకు ఎక్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు మీకు 92 రూపీస్ వచ్చాయి, ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంటే ఎంత వస్తున్నాయి? మీకు 80 రూపీస్ వస్తున్నాయి. ఇది ఎందుకు వస్తుంది ఈ సిచ్యువేషన్? బికాస్ యు ఆర్ ట్రాన్సాక్టింగ్ ఇన్ డాలర్స్. అజ్యూమ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ రూపీస్, ఇంత వాలటిలిటీ వస్తుందా మీకు? యు నాట్ రిసీవ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ వాలటిలిటీ. సిన్స్ యు ఆర్ ట్రాన్సాక్టింగ్ ఇన్ రూపీస్ ఓన్లీ అండ్ అవర్ కరెన్సీ ఇస్ ఆల్సో రూపీస్, యు విల్ బి వెరీ సెక్యూర్. అర్థమవుతుందండి? ఇప్పుడు మీరు ప్రొడక్ట్ని రూపీస్కి సెట్ చేయలేరు, ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి. యూ హ్యావ్ టు సెట్ ఇట్ ఇన్ డాలర్స్. But that dollar is having some exchange rate with respect to India, and this exchange rate is definitely going to fluctuate. It can either increase or decrease. Okay, so in this situation what will happen? We are definitely going to face some sort of risk. Assume you are an importer now. You are importing some crude oil. You are assuming, you are importing some crude oil worth $1. Today if you want to get the crude oil for $1, you will pay to the bank how much rupees? 92 rupees. In future, what if $1 become 100 rupees? You have to pay extra 8 rupees, right? Is it a risk or not? Definitely it is a risky affair. That is what we are calling as exchange rate risks. Since we are transacting with respect to foreign currency, we are subjected to exchange rate risks. Okay? So this exchange rate is with respect to exports and also with respect to our imports. So this can be reduced or even removed if you are only dealing with rupees. Next important thing is it will promote this is going to promote masala bonds. Is going to promote masala bonds. So what is this masala bonds? Masala bonds are nothing but rupee denominated bonds. Masala bonds are nothing but rupee denominated bonds. For example, you are staying in India and you want to issue a bond to country staying offshore. That means you want to issue this bond to some person in a foreign country. Will he accept rupees or will he be more pleased with dollars? If the bond is in dollars, he will be more pleased, or if it is in rupees, he will be more pleased. If it is in dollars, he will be more pleased because it is a hard currency.
And in every way, whenever we are trying to take money from offshore, whenever we are trying to take money from a foreign country, we used to issue bonds in only dollars. We used to issue bonds only in dollars because it is considered as a hard currency and is having more credibility. But now what happened is, in 2014, with the cooperation of International Finance Corporation, with the cooperation of International Finance Corporation, it is one of the bodies of World Bank. It is one of the bodies of World Bank Group. World Bank Group is having 5 wings. World Bank Group is having 5 wings, and in that 5 wings, one of the bodies is International Finance Corporation. And this International Finance Corporation, along with Government of India, in 2014 started promoting the idea of masala bonds. International Finance Corporation along with Government of India started promoting the idea of masala bonds. And these masala bonds are nothing but rupee denominated bonds. Before 2015, any bond issued by country to offshore is denominated in foreign currency. But since 2014, with the cooperation of IFC, what we started doing was, we started issuing bonds in terms of rupees. So మనకు ఒక ఆఫ్షోర్ ఇన్వెస్టర్ ఉంటే, మనకు మనీ కావాలంటే అతనికి ఏం చేయొచ్చు, మన రూపీస్ని ఇచ్చి అతనికి ఆ బాండ్ని సెల్ చేయొచ్చు. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి మనకి? సేమ్, దిస్ రిస్క్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రెడ్యూస్డ్. ఇదివరకు ఏమైందంటే, మనం డాలర్స్లో ఇష్యూ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం రీపేమెంట్ కూడా ఎలా చేయాల్సి వచ్చేది, డాలర్స్ లో చేయాల్సి వచ్చేది. అండ్ దిస్ డాలర్ ఈస్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఫ్లక్చుయేషన్స్, బికాస్ ఆఫ్ విచ్ వీ యూస్ టు ఫేస్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ రిస్క్. సో దీనివల్ల బర్డెన్ ఎవరు ఫేస్ చేస్తారు? మన కంట్రీలో ఎవరైతే బాండ్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నారో వాళ్ళు బర్డెన్ ఫేస్ చేస్తారు, అవునా కాదా? ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇప్పుడు డాలర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. డాలర్స్ వాల్యూ కరెంట్లీ డెప్రిషియేట్ అవుతూ ఉంది. సో ఇది వరకు 80 రూపీస్కి వాళ్ళు 80 రూపీస్ $1 ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, బాండ్ని ఇష్యూ చేశారు. అతను పేమెంట్ కూడా అప్పుడు చేశాడు. ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, 92 రూపీస్ ఉంది. సో ఈ టైంలో అతను డాలర్స్లో పే చేయాలంటే ఎక్కువ అమౌంట్ పే చేయాలి కదా ఖచ్చితంగా. యూ నీడ్ టు పే మోర్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు పే మోర్ ఇంట్రెస్ట్. సో దిస్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ బర్డెన్ ఫర్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ ఇష్యూయింగ్ ద మసాలా బాండ్. ఇప్పుడు మీరు 2014 సిచ్యువేషన్ తీసుకుందాం. 2014లో మీరు మసాలా బాండ్ రాకముందు మీరు ఒక $100 రైజ్ చేశారు బయట కంట్రీ నుంచి. Assume you raise some $100 and you have to pay some interest. Assume the interest is going to be nominal in nature. For example, assume interest is going to be nominal in nature. Now you are raising this $100 and you said that I will pay this in 2024. 2024లో నేను దీన్ని రీపే చేస్తా అని చెప్పారు. 2014లో $1 వాల్యూ ఎంత ఉండేది, 70 ఉండేది, అవునా కదా? ఇప్పుడు మీ 2014లో మీకు అతను డాలర్ టర్మ్స్లో ఇచ్చాడు, మీకు ఈ $100 ఇచ్చాడు మీకు. మీరు ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తారు, బ్యాంక్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి $100 కన్వర్ట్ చేసుకుంటారు. అప్పుడు మీకు ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది, $1 వాల్యూ 70 కాబట్టి 7,000 వచ్చింది మీకు ఆ రోజుకి. మీరు రీపేమెంట్ ఎప్పుడు చేయాలి, 2024లో చేయాలి. అప్పుడు $100 పే చేయాలి, దీనికి కొంత ఇంట్రెస్ట్ కూడా పే చేయాలి. అస్యూమ్ యూ నీడ్ టు పే సమ్ $110. ఈ 10 yearsకి మీరు ఎంత పే చేయాల్సి వచ్చింది, $110 పే చేయాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడు మీకు ఈ $110 కావాలి అంటే మీరు బ్యాంక్కి వెళ్ళి ఏం చేయాలి, ఒక్కొక్క డాలర్కి ఎంత ఇవ్వాలి, 92 రూపీస్ ఇవ్వాలి. $100కి ఎంత ఇవ్వాల్సి వస్తుంది, 9,200 ప్లస్ 92, అంతే కదా? సో 9,200 అసలు ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. మీరు తీసుకుంది ఎంత, 7,000. మీరు పే చేయాల్సింది ఎంత వస్తుంది, 9,200. ఓన్లీ ప్రిన్సిపల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం. సో డెఫినెట్లీ లాసే కదా మన ఇన్వెస్టర్కి. is definitely considered as a loss for investor. So the person who is taking money is at a negative end. మన ఇన్వెస్టర్స్ కి ఏమవుతుంది, ఎడ్జ్ పోతుంది మన ఇన్వెస్టర్స్ కి. Our investors are facing the problem of exchange rate risk. ఇది ప్రివెంట్ చేయాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి, మన డామినేషన్ లో ఉన్న బాండ్స్ ని ఇష్యూ చేయాలి. అప్పుడు బర్డెన్ ఎవరు ఫేస్ చేస్తారు, మీరు రూపీ డినామినేటెడ్ బాండ్స్ ఇష్యూ చేశారండి, మీరు రూపీ టర్మ్స్ లో ఇచ్చారు ఫారెన్ పర్సన్ కి. ఆ ఫారెన్ పర్సన్ రూపీ యూజ్ చేసుకుంటాడా, ఏం చేస్తాడు అతను, ఆ రూపీని కన్వర్ట్ చేస్తాడు, కన్వర్ట్ చేసి డాలర్గా మార్చుకుంటాడు. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ బర్డెన్ మీ దగ్గర నుంచి ఎవరైతే బాండ్ ఇష్యూ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి, మన బాండ్ ఇష్యూర్ ఆయన బాండ్ పర్చేసర్, బాండ్ ఇష్యూర్ దగ్గర నుంచి బాండ్ పర్చేసర్ దగ్గరికి ఏమవుతుంది, బర్డెన్ అనేది షిఫ్ట్ అవుతుంది. వాళ్ళు కొనరు, అందుకే కదా మసాలా బాండ్ కాన్సెప్ట్ ఫ్లాప్ అయింది. మసాలా బాండ్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ నాట్ ఏ క్లియర్ సక్సెస్
for India, because now the burden is shifted from person who is taking the money to person who is giving the money. Why he will face that risk? Why should he face that risk? మీరే ఉంటే మీరు ఫేస్ చేస్తారా ఆ రిస్క్ ని? ఫేస్ చేయరు కదా. That is why lot of people and lot of investors did not purchase this masala bonds. But if we go for internationalization of rupee, what will happen is now rupee will get credibility. Rupee will get credibility. There is a potential rupee might convert into even a hard currency. So investors definitely will get attracted to purchase this masala bonds, and we can review and regain this masala bond as a concept. అర్థమవుతుందండి? సో ప్రీవియస్ గా ఏమైంది ఇష్యూ, ఎక్స్చేంజ్ రేట్ రిస్క్ ఫేస్ చేయడం వల్ల పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్సెంటివైజ్డ్ టు పర్చేస్ ద మసాలా బాండ్ బికాస్ ఆఫ్ ద బర్డెన్. But since there is more credibility now for rupee because of internationalization of rupee, due to this what will happen is investors will definitely try to purchase this rupee denominated bonds in the form of masala bonds, right? Adhamanatena. Next, third point is it will reduce forex reserves burden. Will reduce the forex reserves burden. Now our forex reserves account for around $700 billion. $700 billion. So what will happen is this a burden or not? Definitely it is a burden for our country, because what we are trying to do, we are trying to purchase other countries' treasury bills. If you are purchasing that country's treasury bills, that effectively means we are holding on to them. Even it is risky. Even though it is risky, we are trying to hold on to them. ఏమైందండి, రేపు పొద్దునే వచ్చేసి యూఎస్ ట్రెజరీ బిల్ బాగా వర్త్లెస్ అయిపోయింది అనుకోండి, దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఆల్మోస్ట్ 33% ఆఫ్ ఫారెక్స్ రిజర్వ్ అకౌంట్ విల్ బికమ్ వర్త్లెస్. అవునా కదా? దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఏ మేజర్ రిస్క్. సో దాట్ బర్డెన్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిక్రీజ్. ఇంత అక్యుములేషన్ మనం చేసుకోవాల్సిన అవసరం అనేది తగ్గిపోతుంది. మనం అక్యుములేషన్ ఎందుకు చేసుకుంటున్నాం? Why previously we are accumulating these dollars? To prevent any kind of balance of payment crisis like situation. Previously Sri Lanka in 2022 or 2023 it faced balance of payment crisis. Why it faced balance of payment crisis? Because it does not have adequate amount of dollars with them. వాళ్ళ దగ్గర adequate amount of dollars లేవు. డాలర్స్ లేకపోతే ట్రేడ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ అవుతుందా? డాలర్స్ లేకపోతే ట్రేడ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ అవదు. That is why most of the countries will start accumulating this forex reserves in order to prevent balance of payment crisis like situations or balance of payment deficit like situations. If we are using our own currency for transaction purpose, then there will be no need for some other accumulation of some other currency. Okay, so it will reduce our forex reserve burden. One more important thing is whenever any credit rating agency is trying to give the credit worthiness, at that point of time they will also check for the forex reserve amount. forex reserves లో వాళ్ళకి ఎంత ఉందని చెప్పేసి ఖచ్చితంగా చెక్ చేస్తారు. దాన్ని చెక్ చేసి వాళ్ళ క్రెడిట్ వర్తినెస్ ని వాళ్ళు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు మనది హార్డ్ కరెన్సీ అయిపోయింది అనుకోండి, వాళ్ళ క్యాలిక్యులేషన్ ఏమవుతుంది, దీని వర్త్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. సో మన క్రెడిట్ వర్తినెస్ విల్ బి నాట్ అటాచ్డ్ టు దిస్ forex reserves. That is also one of the very important point, right? Next, another important thing is it will reduce currency conversion charges. It will also reduce currency conversion charges. It's not that simple for you to go to a bank, give your rupees and get a dollar. You have to pay some commission to the bank. You definitely have to pay some commission to the bank to the tune of 1 to 2%. 1 to 2% మీరు బ్యాంక్ కి కమిషన్ పే చేస్తేనే మీ రూపీ వాళ్ళు తీసుకొని దాన్ని డాలర్ గా కన్వర్ట్ చేస్తారు. అర్థమవుతుందండి? సో దీనివల్ల ఒక $100 కి మీకు $1 పోతుంది. And these transactions are worth millions and millions of dollars. So definitely what will happen because of this? The investors and exporters and importers are definitely going to lose significant chunk of money only for commission purpose, just for conversion charges. So if you are adopting rupee for international transactions, there will be no necessity for this conversion charges. And since the conversion charges are decreasing, because of this what will happen? If you are an exporter, our product value is going to decrease. Because this conversion charges we will club with the product price. The conversion charges మనం ఎక్కడ యాడ్ చేస్తాం? ప్రొడక్ట్ ప్రైస్ లో యాడ్ చేస్తాం. We will shift the burden to consumer, right?
Definitely we will shift the burden to consumer. Now what will happen because of this? Since we are shifting the burden to consumer, the product price is going to rise. And if product prices are rising, what will happen to demand? ఒక ప్రొడక్ట్ ప్రైస్ పెరిగిపోతుంది అనుకోండి, డిమాండ్ ఏమవుతుంది? ఆబ్వియస్ గా తగ్గుతుంది. బేసిక్ డిమాండ్ సప్లై లా. Okay, so now because of this, what is happening? Demand for our exports may decrease. Demand for our export may decrease. What if we adopt rupee for international transactions now? Since there is no conversion charges, our product costs are going to decrease. Since our product costs are less now, demand for our product might increase. And since demand for our products are increasing, what will happen because of this? Our exports might boost. It will act as boost for our exports. And if it is acting as boost of exports, what will happen? Our current account deficits are going to decrease. ఎప్పుడైతే మన ఎక్స్పోర్ట్స్ ప్రమోట్ అవుతాయి, దానివల్ల ఏమవుతుంది? మనకి కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ అనేది రెడ్యూస్ అయ్యే పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. అస్యూమ్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ అన్ ఇంపోర్టర్ నౌ. యు ఆర్ ఇంపోర్టింగ్ నౌ. ఈవెన్ వెన్ యు ఆర్ ఇంపోర్టింగ్, వాట్ యు హ్యావ్ టు డూ? Since they are paying you in dollars, you have to convert it to rupees now. So now also you have to pay some commission, you have to pay conversion charges, you have to pay. Now since you are paying conversion charges, assume you are importing crude oil. This crude oil price is going to shoot up now because of conversion charges. Crude oil price increase avutundi kada, and crude oil is nothing but energy. This energy we are using for all the production process. Since we are using energy for all the production process now, what will happen to product cost? ప్రొడక్షన్ ఛార్జెస్ పెరుగుతాయి కదా, క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ పెరగడం వల్ల, ఎనర్జీ ప్రైస్ పెరగడం వల్ల ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ పెరుగుతుంది, ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ కూడా ఆబ్వియస్ గా పెరుగుతుంది. అండ్ సిన్స్ ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ నౌ, డిమాండ్ ఫర్ ద ప్రొడక్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిక్రీజ్. అర్థమవుతుందా? సిన్స్ డిమాండ్ ఈస్ డిక్రీజింగ్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఈస్ ఇన్వెస్టర్స్ మే నాట్ బి ఇన్సెంటివైజ్డ్ టు మేక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ ద కంట్రీ, విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు నెగటివ్లీ ఇంపాక్ట్ అవర్ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్. మన జీడిపి నెగటివ్ గా ఇంపాక్ట్ అయ్యే పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. బట్ ఇఫ్ యూ అడాప్ట్ our rupee for global transactions, what will happen is, since these conversion charges which are significant is getting reduced, our GDP will increase, our exports are going to boost, and even our current account deficits are going to decrease. Right? Next. It will provide sanction proofing. Internationalization of rupee will provide sanction proofing, because at one point of time USA's secretary said that if India is involving with Russia, if India is purchasing crude oil from Russia, we will not allow dollar transactions to happen. Since dollar is their currency, they said that we will not allow India to purchase crude oil from Russia using our dollars. That means they are simply sanctioning our transaction. Yes or no? That is because we are relying on them. We are relying on their currency. What if we adopt our own currency for transaction purpose? Then what will happen? They cannot sanction us. So it will act as sanction proof. Okay. One more important thing is, it will try to provide us with regional dominance. It will try to provide us with regional dominance. If most of the countries are using rupee for their transaction, for their global transactions, what will happen? Our rupees credibility across the world is going to increase. So because of this, what will happen? We will act as a major player in the Southeast Asian region, especially with respect to BIMSTEC and SAARC. SAARC BIMSTEC తీసుకుంటే ఈ గ్రూపింగ్స్ లో మేజర్ కంట్రీ ఏంటి? ఎకనామికల్లీ మేజర్ కంట్రీ ఏంటి? ఇండియానే. So if you are trying to use rupees for transacting with these countries, what will happen? Our currency will become anchor currency. Our currency is going to become anchor currency. It is going to create regional integration. It is further going to promote a regional integration, and since it's an international relations topic, it is going to be discussed in the international relations, but our concern is going to be only about our currency becoming anchor currency. So these are the major benefits with respect to internationalization of currency, but this is just one side of the picture. This is just one side of the coin. Second is, we are definitely having challenges. Internationalization of rupee is not only going to provide us with benefits, it definitely is leaving scope for lot of
challenges. One of the major challenge is India will lose control over its monetary policy. One of the major challenges is going to be India is going to lose control over monetary policy. So what is monetary policy? Already we discussed yesterday that monetary policy is a policy, economic policy adopted by central bank of a country in order to reduce inflation situations. Monetary policy is an economic policy adopted by central banks. Fiscal policy is an economic policy adopted by government. Monetary policy is a economic policy adopted by central bank to curb inflationary tendencies. Right? So, why we lose control over monetary policy if we adopt internationalization of rupee? Now, rupee transactions will happen across the globe. Rupee transactions will happen across the globe. When rupee transactions are happening across the globe, we may not be in a position to properly control the interest rates, may not be in a position to properly control how much currency is getting transacted in our country. మన కంట్రీలో ఎంత ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతుంది అనేది మనం ప్రాపర్గా ఐడెంటిఫై చేయలేము బికాస్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ద కరెన్సీ మైట్ కమ్ టు అవర్ కంట్రీ, అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ద కరెన్సీ మైట్ లీవ్ అవర్ కంట్రీ. ఇప్పుడేమవుతుంది, వీఆర్ క్లోజ్డ్, అవర్ మానిటరీ పాలసీ ఇస్ క్లోజ్ బికాస్ రూపీస్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఎనీవేర్. బయటకు వెళ్ళాలంటే ఏం వెళ్తున్నాయి, డాలర్ మాత్రమే వెళ్తుంది. మన కంట్రీ నుంచి బయటకు వెళ్ళాలంటే ఏం వెళ్తున్నాయి, ఫారెన్ కరెన్సీ మాత్రమే వెళ్తుంది. రూపీ ఏమైనా బయటకు వెళ్తుందా? రూపీ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ ఎనీవేర్. రూపీ ఇస్ జస్ట్ స్టేయింగ్ విత్ ఇన్ ద కంట్రీ. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వాట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, we know how much currency is within the country, we know what our government and central bank know what they have to do in order to increase the interest rates or decrease the interest rates by manipulating the availability of currency in the economy, by manipulating money supply in the economy. But if we go for internationalization of rupee, we will not have that kind of predictability because our currency at any point of time can leave our country, our currency at any point of time can come to our country. So slowly what will happen, RBI will lose this tool through which it can control the inflation. అర్థమవుతుందండి? ఎవ్రీ రూపీ కౌంట్ అవుతుంది, బట్ ఎప్పుడు వస్తుంది మన కంట్రీలోకి, ఎప్పుడు వెళ్తుందంటే తెలియదు కదా ట్రాన్సాక్షన్స్కి. మీరు ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్ మన ఆర్బీఐ ఉంది, 100 crores ప్రింట్ చేసింది. ఈ 100 crores లో హౌ మచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు స్టే విత్ ఇన్ ద కంట్రీ, హౌ మచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు లీవ్ ద కంట్రీ అనేది ఆర్బీఐ డస్ నాట్ నో కదా. ఆర్బీఐ విల్ నో ఆఫ్టర్ డిలేడ్ పీరియడ్, ఇమీడియట్ ట్రాన్సాక్షన్ అప్పుడు తెలియదు. ఇప్పుడు వరకు ఆ ప్రాబ్లం లేదు మనకి. 100 crores ప్రింట్ చేస్తే 100 crores మన కంట్రీలోనే ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. సో 100 crores ని ఈ కరెన్సీని మ్యానిపులేట్ చేస్తూ మనం ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు, డిక్రీజ్ చేయొచ్చు. బట్ వన్స్ కరెన్సీ స్టార్ట్ లీవింగ్, at that point of time what will happen is it will become complicated for government to control the monetary policy. I am not saying it will become impossible, I am saying it is going to be కాంప్లెక్స్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు యూఎస్ఏ ఉంది, యూఎస్ఏ డాలర్ అనేది ప్రతి కంట్రీకి తిరుగుతుంది. అలా అని చెప్పేసి యూఎస్లో మానిటరీ పాలసీ లేకుండా ఉందా? వాళ్ళకి మానిటరీ పాలసీ ఉంది. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ కాంప్లెక్స్. దట్ ఈస్ వై వీ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ 2023 యూఎస్ఏ ఈస్ ఫేసింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఆఫ్ అరౌండ్ 9 to 10%. 2023లో యూఎస్ఏ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎంత ఉంది? 9 to 10% ఉంది. అండ్ దాట్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఫెయిల్ టు ఇమీడియట్లీ రెడ్యూస్ ద ఇన్ఫ్లేషన్. మన కంట్రీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, 2023లో మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ అరౌండ్ 8% ఉంది. 1 year లోగా మనం దాన్ని 6% తీసుకొచ్చాం. ఇప్పుడు 2 years లోగా దాన్ని మనం 4.6%కి తీసుకొచ్చాం. అదే యూఎస్లో 9% 2023లో ఉంటే ఇప్పుడు కూడా ఇంకా 7.5% ఇన్ఫ్లేషన్ అక్కడ ఎగ్జిస్టింగ్గా ఉంది. దట్ సింప్లీ మీన్స్ దేర్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ is facing much more complexity and losing control over the monetary policy because their currency is getting transacting across the world. The similar thing might happen to India if it goes for internationalization of rupee. Right? Next. Safety mechanism may ఉండదు. That is definitely bound to happen for any country if it goes for international transactions. Safety mechanism ఏంటి అంటే your reliability, your credibility. That is only safety mechanism. మీరు ప్రొవైడ్ చేసే సెక్యూరిటీ మాత్రమే మీకు సేఫ్టీ మెకానిజంలా ఉంటుంది. Right? Next. It will create lot of speculations and volatility. Separate currencies. Separate currency చేయడమా? మనకు ఆ సెపరేట్ కరెన్సీ రూపీస్లోనే 2 types క్రియేట్ చేస్తారా? నో, అలా ఎప్పుడు క్రియేట్ అవ్వదు. కంట్రీకి ఒక కరెన్సీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు డాలర్ ఉంది, యూఎస్ఏ ఉంది, యూఎస్ఏ కూడా చేసుకోవచ్చు కదా వాళ్ళ డొమెస్టిక్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి ఒక డాలర్ అని చెప్పేసి ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి. ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్ అవుట్. వీఆర్ హ్యావింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ కన్వర్టబిలిటీ ఆఫ్ కరెన్సీ. మనకి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్లో, కన్వర్టబిలిటీ ఆఫ్ కరెన్సీ అని చెప్పేసి, కరెంట్ అకౌంట్ కన్వర్టబిలిటీ, క్యాపిటల్ అకౌంట్ కన్వర్టబిలిటీ అని చెప్పేసి. ఎంత ఈజీగా ఒక కంట్రీ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్ట్ అవ్వగలదు బయట కంట్రీస్తో అనేది ఖచ్చితంగా ఒక మెజర్ మనకి. మీరు రెండు కరెన్సీస్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యాక్ట్ యాజ్ ఏ కాంప్లెక్సిటీ కదా.
So definitely what will happen because of that, convertibility is going to decline. So now internationalization of rupee is going to create lot of speculations and volatility with respect to rupee. Very obvious. వేరియస్ కంట్రీస్కి ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు మన కంట్రీని కొన్నిసార్లు స్పెక్యులేట్ చేయొచ్చు. మన దగ్గర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్షన్ ఇయర్ వస్తుంది అనుకోండి, దే మైట్ థింక్ దట్ ద గవర్నమెంట్ మైట్ చేంజ్ అండ్ ఎకనామిక్ పాలసీస్ మైట్ చేంజ్, దే విల్ స్టార్ట్ స్పెక్యులేటింగ్. అర్థమవుతుందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోalition గవర్నమెంట్స్ వచ్చాయి అనుకోండి, వీ నో ఫ్రమ్ అవర్ హిస్టరీ దట్ కోalition గవర్నమెంట్స్ మే నాట్ క్రియేట్ వెరీ స్టేబుల్ ఎకనామిక్ పాలసీస్. ఎందుకంటే మల్టిపుల్ పార్టీస్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి, మల్టిపుల్ ఐడియాలజీస్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి, మల్టిపుల్ ఎజెండాస్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి, దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఒక పార్ట్ మీదకి వచ్చే పాసిబిలిటీస్ తగ్గిపోతాయి. సో ఎప్పుడైతే కోalition గవర్నమెంట్ వస్తుందో దెన్ స్టేబుల్ ఎకనామిక్ పాలసీస్ మైట్ నాట్ హ్యాపెన్ అనే ఒక స్పెక్యులేషన్ రైజ్ అవుతుంది. ఆ స్పెక్యులేషన్ రైజ్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు హిండర్ our rupee transactions. So this kind of speculations and volatility will become much more common. Third important thing is this internationalization of rupee is not conforming with Tarapur Committee recommendations. This is not conforming with Tarapur Committee recommendations. So this Tarapur Committee as a committee was formed in 1997. Tarapur Committee was formed in 1997. The objective of forming this Tarapur Committee is to see whether India can adopt capital account convertibility. Government constituted this committee in 1997 to see whether India can go for full capital account convertibility or not. Convertibility is of two types: current account convertibility and capital account convertibility. Current account convertibility means for exports and imports, how easily one currency can be transacted with respect to foreign currency. Domestic currency can be transacted with respect to foreign currency, and India is having full current account convertibility. India is having full current account convertibility, whereas with respect to capital account, what is happening is India does not have full capital account convertibility. Capital account lo ఏమేమి ఉంటాయి? At the beginning of the session I said that there are certain components in capital account, right? What are these? Borrowings of government, external commercial borrowings, foreign direct investments, foreign portfolio investments. These are part of capital account, and India is not following full capital account convertibility. That means whenever we please or whenever investor please, he cannot take money from capital account and move back to his country. అర్థమవుతుందండి. ఒక ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్టర్ మన కంట్రీకి వస్తే, ఆ ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్టర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రోజుకి ఓన్లీ ఇంత అమౌంట్ మాత్రమే మన కంట్రీ నుంచి బయట తీసుకెళ్ళగలుగుతాడు. దానికన్నా ఎక్కువ తీసుకెళ్ళడానికి ఆ కంట్రీ is not giving permission. That is what we are saying. We are imposing certain restrictions with respect to full capital account convertibility. If it is a foreign portfolio investment అంటే ఏంటి? Investment on shares and stock markets. We are providing full convertibility for stock market transactions. Foreign portfolio investments మాత్రం ఏం చేస్తున్నాం మనం? వాళ్ళు ఎప్పుడైనా రావచ్చు, ఎప్పుడైనా వాళ్ళ మనీని తీసుకోవచ్చు. That's why we are calling it as hot money or fly by night money. ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ని ఎఫ్డీఐకి అదే ప్రొవిజన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం మనం. ఎఫ్డీఐ ఎప్పుడైనా వచ్చేసి ఎప్పుడైనా వెళ్ళిపోవచ్చా, ఎంత అమౌంట్ తీసుకెళ్ళిపోవచ్చా? నో, వీఆర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ దట్ ప్రొవిజన్. ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్స్ ఉన్నాయి. ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్స్ అంటే ఏంటి? ఏ ప్రైవేట్ పర్సన్ కెన్ రైజ్ మనీ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీస్. ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్ బారో చేసుకుంటుందా బయట కంట్రీస్ దగ్గర నుంచి, అలాంటి ప్రైవేట్ పర్సన్ కూడా ఏం చేయొచ్చు, బయట కంట్రీ దగ్గర నుంచి మనీ బారో చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ త్రూ ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్స్. దానికి ఏమైనా లిమిటేషన్ ఉందా external commercial borrowings ki? Yes. Yeah, definitely external commercial borrowing is having limitation. For 1 year, the maximum amount they can raise is only $750 million. ఒక సంవత్సరానికి ఒక ఇన్వెస్టర్ $750 million మాత్రమే మాక్సిమం అమౌంట్ ని రైజ్ చేయగలుగుతారు. అంతకన్నా ఎక్కువ రైజ్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఇవ్వట్లేదు. Is it a restriction or not? Definitely it is a restriction. So now we can say that India is not following full capital account convertibility.
అలా కన్వర్ట్ అవ్వాలా వద్దా అని చెప్పేసి 1997లో గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, ఒక కమిటీని అపాయింట్ చేసింది, తారాపూర్ కమిటీని. ఈ కమిటీని అపాయింట్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే, మనం అసలు క్యాపిటల్ అకౌంట్ కన్వర్టబిలిటీకి వెళ్ళాలా వద్దా అనే క్వశ్చన్ ఎందుకు వచ్చిందంటే, ఇన్ 1996-97 వి విట్నెస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాస్ ఈస్ట్ ఏషియన్ క్రైసిస్. 96-97 ఆ టైంలో మనకి ఏమైంది, ఈస్ట్ ఏషియన్ క్రైసిస్ ని విట్నెస్ చేసాం. ఈస్ట్ ఏషియన్ క్రైసిస్ మనకి ఎందుకు వచ్చాయి అంటే, lot of Southeast Asian countries adopted capital account convertibility completely. In early 1990s, lot of East Asian countries, Southeast Asian countries adopted full capital account convertibility. And because of that, in 1995, when there is small speculation with respect to these countries' performance economically, what happened is, all the investors completely pulled back the money. చిన్న స్పెక్యులేషన్ ని బేస్ చేసుకొని కంట్రీస్ పర్ఫామ్ చేయవేమో అని చెప్పేసి ఇన్వెస్టర్స్ మనీ మొత్తాన్ని బయటకు లాగేశారు. ఇన్వెస్టర్స్ మనీ మొత్తం బయట లాగానే ఏమైపోతుంది, ఇన్ దట్ కంట్రీ సప్లై ఆఫ్ డాలర్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు రెడ్యూస్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్, దే విల్ ఫేస్ డెఫిసిట్ లైక్ సిచ్యువేషన్స్. ఆ డెఫిసిట్ లైక్ సిచ్యువేషన్ ఏమైందంటే క్రైసిస్ గా అగ్రవేట్ అయింది. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఇండియాకి రాకూడదని చెప్పేసి ఇండియా ఏం చేసింది, 1997లో ఒక కమిటీని అపాయింట్ చేసి మన కంట్రీ ఫుల్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కన్వర్టబిలిటీ అవ్వడానికి ఫీజిబిలిటీ ఉందా లేదా అని చెప్పేసి స్టడీ చేయమంది. అండ్ ఇన్ ది స్టడీ తారాపూర్ కమిటీ సెడ్ దట్ there are certain recommendations, and if these recommendations are confirmed, and ఈ recommendations ఒకవేళ satisfy అయితే we can go for full capital account convertibility. And that recommendations are, our current account deficit should be less than 3%. Our current account deficit should be less than 3%. Our fiscal deficit also should be less than 3.5%. Current account deficit, fiscal deficit are called as twin deficits. Fiscal deficit and current account deficit are twin deficits, and these twin deficits has to be less than 3% and 3.5%. Current account deficit అయితే ఎంత ఉండాలి, less than 3% ఉండాలి. Fiscal deficit అయితే ఎంత ఉండాలి, less than 3.5% ఉండాలి. Inflation ఎంత ఉండాలి అంటే 3 to 5% ఉండాలి. The inflation has to be hovering around only 3 to 5% for 3 continuous years. For 3 continuous years ఏమవ్వాలి, ఇన్ఫ్లేషన్ 3 to 5% మాత్రమే ఉండాలి. 3 కన్నా తగ్గకూడదు, 5 కన్నా పెరగకూడదు. Okay, and our non-performing assets has to be very less. Non-performing assets has to be very less, which simply means our banking system has to be strong. It simply means that banking structure or banking system has to be strong. ఈ conditions అన్ని satisfy అయినప్పుడు India can go for full capital account convertibility అని చెప్పేసి తారాపూర్ కమిటీ చెప్పింది. Currently, what is our current account deficit? It is somewhere around 1.5%. So this is satisfied. Since our current account deficit is only 1.15%, this is satisfied. But our fiscal deficit is currently around 4.8%. Our fiscal deficit is currently around 4.8%. Okay, and our inflation, it is 4.6% now. But this has to continue for 3 years. Continuously 3 years ఏమవ్వాలి, ఈ 5% లోపు మాత్రమే ఉండాలి. లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత ఉంది మన ఇన్ఫ్లేషన్, అరౌండ్ 7% ఉంది. అంత ముందు ఇయర్ 8% ఉంది. సో ఏమైంది, మనకి కంటిన్యూస్ 3 years లో మనకి 5% లెస్ ఉందా? No, it is not, right? So this condition also is not satisfied. Our NPAs are definitely decreasing. That means our bank system is performing very well. 2 conditions satisfy, 2 conditions satisfy అవ్వలేదు. So 2 conditions satisfy అవ్వలేదు కాబట్టి should we go for full capital account convertibility now? So based on Tarapur committee recommendations, we should not go for full capital account convertibility. But if we adopt internationalization of rupee, we definitely have to go for full capital account convertibility. అలా చేస్తే మళ్ళీ మన కంట్రీ క్రెడిబిలిటీ పోతుంది కదా. వీళ్ళకే నమ్మకం లేదు, అందుకే వీళ్ళే కొన్ని సెక్టార్స్ ని డ్రాప్ చేస్తారు. మనం ఎలా నమ్ముదాం అనుకుంటే ఆ పాసిబిలిటీ ఉంది కదా. ఇప్పుడు మనం ఫుల్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కన్వర్టిబిలిటీకి వెళ్ళలేదు అనుకోండి, దట్ మీన్స్ వి అవర్ సెల్ఫ్ ఆర్ నాట్ బిలీవింగ్ ఇన్ అస్. అందుకే కదా పార్షియల్గా ఉంచాము, ఫుల్గా ఉంచకుండా. Almost all developed countries went for full capital account convertibility. USA went for full capital account convertibility. European countries went for full capital account convertibility. Why not India is going for full capital account convertibility అని చెప్పేసి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఆ క్వశ్చన్ స్పెక్యులేషన్ లీడ్ చేస్తుంది. ఆ స్పెక్యులేషన్స్ వల్ల అనవసరంగా లేనిపోయిన ప్రాబ్లమ్స్ ఖచ్చితంగా ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఖచ్చితంగా ఇండియా ఇంటర్నేషనలైజేషన్ ఆఫ్ రూపీ చేయాలి అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు అడాప్ట్ full capital account convertibility. But based on Tarapur committee recommendations, currently India is not in that very strong position to go for full capital account convertibility, right? So these are the challenges now. So with this we discussed about internationalization of rupee. One more thing is de-dollarization and internationalization of rupee are connected topics, right? De-dollarization and
internationalization rupee are connected topics because lot of countries are moving towards de-dollarization, and even internationalization of rupee is nothing but one aspect of de-dollarization. మనం డాలర్ వదిలేసి ఏం చేస్తున్నాం, మన రూపీని ట్రాన్సాక్షన్ పర్పస్కి యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇన్ దిస్ లింక్ there are few more aspects you have to know with respect to de-dollarization. One is BRICS bridge project. Take it as note point, BRICS bridge. It is a project adopted by BRICS nations. It's a project adopted by BRICS countries. Why this project was adopted is because these countries wanted to be sanction proofed. These countries wanted to be sanctioned proof. So what they started doing was they thought of creating a central bank digital currency, CBDC. These BRICS countries, they want to create a central bank digital currency which they can use for transaction purposes within them. ఆ కంట్రీస్లో జరిగే ట్రాన్సాక్షన్ పర్పస్ని సింపుల్గా ఈ సిబిడిసిని యూజ్ చేసుకునే విధంగా ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ని ఫార్ములేట్ చేశారు. It is not completely implemented. A framework is being given. Even internationalization of rupee is not completely done right. It's just a blueprint or a framework. In the similar way, BRICS bridge is also a framework. Similar to BRICS bridge, there is something called as M-Bridge. M-Bridge project. This was initiative of BIS, Bureau of International Settlements. This M-Bridge project is an initiative of BIS, Bureau of International Settlement, and China. It is also related to central bank digital currency, CBDCs. This is also related to central bank digital currencies or CBDCs. Third point, India and UAE signed a deal worth $200 million for transacting in rupees and dirhams. For $200 million, what they are going to do? They will not use foreign currency. They are going to use only domestic currencies of both the countries, which are rupees and dirhams. So these are various $200 million. That means they are slowly trying to create a path. Initially they will create a path, and that path is going to be widened in the future. ఒక పాత్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నారు, సో ఫ్యూచర్లో ఖచ్చితంగా అది ఇంక్రీజ్ అయ్యే ప్రాస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ అబౌట్ internationalization of rupee and de-dollarization. With this mostly we have finished about lot of topics with respect to balance of payment in yesterday's class and today's class. There are few more simple topics. If possible, we will try to finish it in the next class within half an hour. And since budget is very nearby, in the next class we will start about fiscal policy and budget. Thank you so much. We'll end it for today.